Okay, we should be starting really now. Unfortunately, there's good and bad news. The good news, the party last night at Jen's place was really good. The bad news is no Jen. So I left early and at 5 a.m. or something about that. So I have no idea where she is, and I'm not sure whether she will turn up, but I'm pretty sure she will be with us tomorrow morning. So welcome to the Lightning Talks on the 23rd Communication Congress here in Berlin. This is room 2 between 4 p.m. and 5 p.m. That's for the people outside or for those who will listen up later from the recording. Hello guys. So on today's agenda we have 9 talks. If we get through them real fast, we might have time for 1 or 2 more. So be prepared if you want to show something. Right, we will start off first talk with Matthias Mante, and he will tell us something about the Wikinet. What is the Wikinet? What is the Wikinet? The Wikinet is a proposal for all wikis to collaborate. The Wikinet is supposed to apply to all wiki engines, and all wiki engines can be modified in order to support it. For my proposal, I used the Oddmuse wiki engine. When starting a wiki, there are always other wikis dealing with something similar already. We will call them neighboring wikis. Note that the task of defining which wikis are neighbors is entirely with the community. The likelihood of a collaboration between your community and the communities of neighboring wikis is high. Defining a neighborhood for wiki communities is in practice already for some years in the form of the Wikinode. Many wikis have a page called Wikinode. On the Wikinode, you find links to the Wikinode pages of neighboring wikis. This is where these wikis again define their neighborhood and so on. Hallo? Schreib's mal auf die nächste? Ja. The Wikinet changes. To see what is going on in your neighborhood still requires too many steps. Instead, there can be a page, Wikinet changes, on your wiki showing your local recent changes merged with the recent changes of the few most interesting wikis. Even easier would be to have a summary for the public created by the community on day pages that are gathered together on a page called blog. The blog is also displayed at the bottom of the front page. The blog is also syndicated to other wikis. Wikinet blogs. The page Wikinet blogs shows both the local blog and the blogs of the community the currently most interesting neighbors. This allows you to see what is happening in your neighborhood without having to leave your wiki. You and everyone in your community can dynamically shape this common fisheye view, how I call it. The interesting part about actually is the interference between 2 different Wikinets. The global brain we are about to build, it seems to me, will be able to see things both in large scale and in detail, sharp at the same time. It focuses on individual people, personal wikis, and on communities, community wikis. We want to be automatically notified when another wiki starts or stops to watch our wiki, feeling the other's gaze on your skin. That is an expression we use for it. This is a little harder and takes us to the local page Wikinet and to the Wikinet server.
The day page who helps here is for documenting who currently makes part of the community. It's another day page set. The day page set Wikinet puts out a feed containing the current information about the state of mind of a wiki community. Who is in the community currently, is the community currently composed of, and what neighbors is the community currently interested in. Today wikis are like that. You enter a community, you start to understand what the idea is, and after a while you get that person A is also busy on your second favorite subject. Person B does what a good friend of you does, but in French. Person C is rarely around, but busy with something pretty interesting you never ever heard of before, and so on. What about having all this information even before entering a community? Thank you. Letzte Minute. Oh, okay, I cut him off, I'm sorry. So, he's done. Thank you very much for showing us the Wikinet. Yes, not only Jen is not here, also her sounds from her laptop are not here, so I brought a substitute. When you hear this, I will do it a little differently. It's last half minute, so it's probably less distracting. Last half minute. Anyway, so after you will have the second talk from Benjamin Kellerman now. Where is he? Oh, there he is. Du zeigst es von hier, ne? Okay. So please get connected to show what's up. This will be about a new keyboard layout. So if you get fed up with the US layout, German crowd layout, or the Dvorak, everybody has Dvorak these days, there's a new one, and that's why it's called Neo. So here it is. Take it away. Ja, hallo. Also das ist nicht ganz neu, das ist jetzt schon 2 Jahre alt, aber immerhin. Also Kuverts kennt ja jeder, das ist ja schrecklich. Daran wollen wir uns gar nicht messen. Es gibt, also für alle nochmal so eine kleine Einführung in die Geschichte. Das Kuverts-Layout wurde von Scholz entwickelt, irgendwann 1800 noch was. Dabei ging es darum, ein Layout zu entwerfen für die Schreibmaschine, für die Remington-Schreibmaschine. Und das Layout war darauf, es gab auch mehrere Layouts, die im Vergleich gezogen wurden. Das Layout war dann allerdings optimiert darauf, dass sich die Anschläge der Tastatur dort nicht verhaken. Also darauf ist es optimiert. Das heißt, man hat versucht, häufige Buchstaben möglichst weit voneinander entfernt zu legen auf die Tastatur. Das ist nicht unbedingt ganz schlecht ergonomisch gesehen. Man hätte es auch noch schlechter machen können, aber es ist auch nicht unbedingt ganz gut. Es gab dann in den 30er Jahren von dem Herrn Dvorak, was irgendein Vetter von dem Dvorak, von dem Komponisten war, der allerdings in den USA lebte, weshalb man das Dvorak spricht. Von dem gab es dann ein neues Layout, das Dvorak-Layout, was relativ bekannt geworden ist, was sich allerdings auch nie durchgesetzt hat. In den 30er Jahren war das. In den 70er Jahren gab es dann vom Marsan-Institut nochmal eine Überlegung. Da wurde versucht, ein europäisches Keyboard-Layout zu machen. Also ein Keyboard-Layout, was für ganz Europa funktionieren sollte und was alle befriedigen sollte sozusagen. Und jetzt, 2004, kommt also unser Layout, das Neo-Layout, und wir haben versucht, das speziell auf das Deutsche zu optimieren. Man sieht das hier, die Hauptzeichen, also UIAE, sind ähnlich beim Dvorak, auch alle auf der Grundreihe. Dann hier ist das Bekannte, was man immer aus den Shows kennt, das Ernstel ist hier drumherum geordnet, also E, N, R, sind also alle wichtigen auf der Grundreihe, die Buchstaben. Und die häufigen, die ordnen sich dann drumherum. Das bezieht sich auch auf die bekannten Erkenntnisse, dass man versucht, möglichst oft abzuwechseln die Finger, also möglichst viel hin und her zu tippen, die häufigen Buchstaben auf der Grundreihe, also E, N als die häufigsten Buchstaben auf die Grundreihe zu legen, und die eben möglichst abzuwechseln. Wenn man auf eine Hand schreibt, dann sollen möglichst abrollende Bewegungen, wie beim IE, dass man den Finger eben abrollen kann, abrollende Bewegungen genommen werden und ja, ansonsten eben wechselnde. Okay, ich habe dann mal hier ein Programm. Das Schöne ist, das Ganze ist schon in das Programm KTouch für Linux, gibt es ein Tastatur-Lernprogramm, da ist es schon integriert. Also man kann das hier einstellen in den Keyboard-Layouts. Oh, ist schwierig, ja, so, genau, und da kann man das also einstellen hier. Und ich habe das mal jetzt häufige Bigramme genommen, damit man sieht, wie das ist. Also das sind hier von Wikipedia die häufigsten Bigramme.
Und die habe ich einfach mal genommen, damit man sieht, wie das Ganze mit den häufigsten Bigrammen durchgeht. Also man sieht immer, der blaue Buchstabe ist der gerade getippt wird. Wir haben also hier das ER, ist also beides auf der Grundreihe, EN auch auf der Grundreihe, CH ist ein Ausreißer, aber beide wechseln die Finger. Dann DE, EI ist dieses besagte Abrollen, IN, TE ist also immer alles auf der Grundreihe wird geschrieben, die ganzen häufigsten, also zumindest viele. Okay, wir können das Ganze jetzt mal vergleichen, auch wenn das wirklich kein Dollar-Vergleich ist, mit dem normalen QWERTY-Layout. Da sehen wir, der häufigste ist, also hier, oh, jetzt muss ich ja natürlich meins tippen. Okay, dann haben wir EN, ist also auch nicht auf der Grundreihe. CH, wer hätte es gedacht? DE ist sogar ein Doppler, hier sieht man das, ne? Da muss ein Finger springen für DE. EI, ja, IN, wann kommt endlich das erste, was man auf der Grundreihe tippen kann? Naja, es ist auch fies, es ist so ein bisschen wie wenn BSD sich mit Windows vergleicht, die vergleichen sich ja auch mit Linux, ne? Ist ja klar. So, deshalb müssten wir unseren Vergleich eigentlich lieber mit dem englischen Dvorak machen, das ist das Ganze auch schon besser. Allerdings sieht man hier, ist es auch nie aufs Deutsche optimiert, also das R zum Beispiel ist eben nicht so häufig, dafür ist das TH so ein bisschen häufiger, das ist hier nebeneinander. Und hier sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus, also ER, achso, ja, ich muss ja hier tippen, EN, ach, CH, ja, CH ist hier nicht ganz so gut, aber gut. Ach, wo sind wir da oben? CH. DE ist also dort, da muss der kleine Finger ein bisschen springen. Also man sieht, das ist zwar besser, es ist öfter auf der Grundreihe, aber, ach, das ist verwirrend, wenn man ein anderes Layout sieht. Okay, also da sieht man, das ist schon besser, aber es ist wirklich auch nicht so ganz optimal. So. Das ist das Erste, also man sieht, da hat man einen Vorteil, das kann man jetzt noch an weiteren Tests machen mit den Trigrammen oder mit den häufigsten Wörtern. Okay, letzte halbe Minute. Was wir jetzt noch gemacht haben, ist in letzter Zeit, wir haben uns noch, weil viele nehmen ja das QWERTY-Layout, nur weil die Zeichen, die Programmierzeichen besser sind. Was haben wir also gemacht? Wir haben die Alt-GR-Ebene genommen, die man sonst immer nur für das Add-Zeichen kennt. Das Caps Lock, was man sowieso nur braucht, um es zu drücken, falls man mal es versehentlich gedrückt hat, um es wieder auszuschalten, haben wir ganz entfernt und hier noch ein Alt-GR draufgelegt. Und die ganzen häufigen Zeichen hier angeordnet. So. Und extra noch versucht, das Ganze auf Bigramme zu optimieren. Also hier Tilde Slash, Doppelpunkt ist gleich. Ne? So, und das Ganze dann haben wir noch eine 5. Ebene eingeführt. Ach ja, Trigramme haben wir auch optimiert. Ne? Wer sieht. Okay. Thank you for that. Looked really interesting. I want to see more, but 5 minutes is 5 minutes. So there you go. Yes, and I would like to ask every speaker to say, how are you going to be reached? So please do not forget to say something about that. So I just have it for you. If you want to reach him, he must be over there after the talks if you want to talk to him. All right, Benjamin? Neo2. So NEO2, type that on the DECT phone and you reach him. So next on the list, that's Bela. Are you ready? Good. This is about Tin Boy. Please tell us about Tin Boy. Hello, my name is Barbara Klein, also Bela, and I want to introduce a proposal of an idea for an open source project I have. So this is about a new note-taking application. What's new about it? I want to combine the simplicity of a text editor. You just jot down some notes in a text editor, very easy to use, quick startup. Combined with some sophisticated means of organizing the nodes. I want to do that with types. I think typing system, class system is clear to everyone. Also use tags, like in Delicious or something, to annotate, to tag the objects. And of course links. It will be a wiki type linking, which is also known in the note-taking application of Tomboy. And I want to introduce a new concept I call Agile Information Organization. So this is an example Tinboy file. It's a very simple format. So the idea is you can really, if you just want to note something down, you can start editing a simple text file.